after dawn, the headlines. Atiku in Osun vows to rescue Nigeria from maladministration. Ribado drops suit against Adamawa APC governorship candidate. As Governor Sanwo-Olu slashes tuition for state varsities. German government arrests 25 over alleged plot. Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has called on the people of the state to vote for the People's Democratic Party (PDP) in the 2023 general elections in order to bring to an end to insecurity, unemployment, and economic hardship. But even Nigerians. The governor made this call while speaking at the presidential campaign held in Osogbo, the state capital. Governor Ademola Adeleke had earlier led the PDP flag bearer, who was accompanied by his running mate, Governor Ifeanyi Okowa, the party's national chairman, Iyorchia Ayu, and other stalwarts to visit some royal fathers in the state. Alhaji Abubakar says he is running for the presidency to rescue Nigeria from what he calls the path of maladministration that has resulted into the unprecedented inflation and insecurity. Osogbo, the capital of Osun State, was agog as thousands of the PDP supporters stormed the popular Mandela Freedom Park Arena, welcoming the Turakin Adamawa, who doubles as the party's presidential candidate Alhaji Atiku Abubakar. Leading All Progressive Congress APC governorship aspirant in Adamawa State, Malam Nuhu Ribado, has withdrawn his challenge of the party's ticket won by Senator Aishatu Dahiru Binani, saying it will not approach the Supreme Court. In a manner that warmed the hearts of many stakeholders in the party, Ribado said, although he disagreed with the appeal court which reinstated Binani, he had resolved to work towards the victory of the party in the overall best interest. It will be recalled that Ribado had gone to the Federal High Court following the APC governorship primary of May, which produced Binani as the winner, which in its judgment annulled the primary and declared that the APC had no governorship candidates, but judgment displeased every party to the case, including Ribado, the appellant. Ribado, Binani and APC went to the Court of Appeal, which last month returned Binani as the truly elected APC governorship candidate for Adamawa State, following which Ribado, the pioneer chairman of the EFCC, announced his intention to go to the Supreme Court. Governor Babajide Sanwo-Olu has slashed the tuition fee for pioneer students of the Lagos State University of Education, LASUED, Ichaniki Ekpe, and Lagos State University of Science and Technology, LASTEC, Ikorodu, by 65%. Report says the management of the two universities had proposed tuition of 195,000 for their pioneer students before Governor Sanwo-Olu slashed it to 68,000. A statement by the governor's special advisor on education, Tokubo Wahab, said the Sanwo-Olu administration will continue to give necessary support to the two universities and work towards making them one of the best in the country. The management of Auchi Polytechnic in Edo State has expelled 40 students over result falsification and deficiency at the point of entry into some programs at the institution. A new bulletin of the Information and Public Relations Unit of the institution, signed by Adebola Ogunboyewa, said the students were expelled following the outcome of the regular verification exercise for the 2020-2021 academic session. According to Ogunboyewa, the affected students were involved in forgery and falsification of their results to gain admission into the National Diploma and Higher National Diploma programs, adding that the expelled student cut across different departments in the Polytechnic. The Nigeria Medical Association (NMA) says it will begin a strike today over the non-payment of salaries by the Abia State government. After its meeting, a communique by the chairman, Nigeria Medical Association Abia branch, Dr. Abali Isaiah, and Secretary Dr. Daniel Ekenemi, observed that doctors working at ABSUT are being owed between 21 to 25 months and HMB 13-month salary arrears. While condemning the non-payment of doctors in ABSUT and HMB, Nigeria Medical Association insisted on the payment of what is owed doctors as a condition to avert the impending strike.
This is the news I done coming to you from Oshu State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now our main news message. Democracy can be nurtured to maturity if all Nigerians are ready to play their part accordingly. The FCT Police Command has commenced investigation into a reported case of armed robbery, shooting and abduction of some persons in Kubwa area of Abuja. A statement by the police public relations officer in the FCT, DSP Josephine Ade, confirms that the incident occurred at relocation estate of Arab Road in Kubwa. She explained the prompt response by operatives of the command led to the rescue of 3 victims and recovery of firearms and ammunition, including 1 AK-47 rifle and 25 rounds of ammunition. According to her, while departing the scene, the suspects left with 4 victims, possibly to enable them evade arrest by the police response team deployed to the area. She added that the 2 gunshot victims were immediately rushed to the hospital for medical attention, but unfortunately one of them was confirmed dead by a doctor in the hospital, while others are responded to treatment. Singer Oladapo Yebanji, popularly known as the Band, has been arrested and detained by the ICPC for allegedly collaborating with some government officials to introduce ghost beneficiaries into the payroll of the Empire scheme in order to divert funds. His arrest and detention was confirmed by the newsman. Since his arrest, some Nigerians on Twitter have demanded that the ICPC name the government officials who were involved in the alleged fraud as well. The EFCC in Lagos commenced the auction of 435 cars which were forfeited by the court to the federal government. A statement by its head media and publicity Mr. Wilson Owunjaren indicates that the cars whose pictures were conspicuously displayed with allocated lot numbers for public inspection were allocated to auctioneers based on assessed values and an open ballot system. The display was to provide an opportunity for interested bidders to view and indicate interest in any car of their choice. The exercise, scheduled to take place across the commands of the Commission across the country, continues till today. There is tension in Orland in Kaba, headquarters of Kaba Bunu, local government area of Kogi State, over a plan by the state government to rebuild and relocate the 200-year-old royal palace in the town. One of the ruling houses, the Ilajo Royal House, kicked against the relocation of the 200-year-old palace and urged the government to await the court's ruling on the matter. They appealed to the state government not to accede to calls for relocation of the palace as being canvassed by some indigents. The Oba Sayekwe of Oweland Chief Peter Oloba, who spoke on behalf of the ruling house, urged the state government to wait to the determination of the suit initiated by the Ilajo family against the President Obaro of Kaba before any decision of the construction of the palace should be considered. 25 people have been arrested in raids across Germany on suspicion of plotting to overthrow the government. The group of far-right and ex-military figures are said to have prepared for a day X to storm the Reichstag Parliament building and seize power. A man named as High Range 13 from an old aristocratic family is alleged to have been central to their plans. According to federal prosecutors, he is one of 2 alleged ringleaders among those arrested across 11 German states. An estimated 50 men and women are alleged to have been part of the group said to have plotted to overthrow the republic and replace it with a new state modeled on the Germany of 1871, an empire called the Second Reich. The dawn raids are being described as one of the biggest anti-extremism operations in modern German history. 3,000 officers took part in 150 operations in 11 of Germany's 16 states, with 2 people arrested in Australia and Italy. To end the news, I don't hear again are the major points. PDP presidential candidate Alhaji Abubakar said he is running for the presidency to rescue Nigeria from what he calls the pangs of maladministration that has resulted
into the unprecedented inflation and insecurity. The new APC governorship aspirant in Adamawa State, Malam Nuhu Ribado, has withdrawn his challenge of the party's ticket won by Senator Aishatu Dahiru Binani, saying he will not approach the Supreme Court. Governor Babajide Sanwo-Olu has slashed the tuition for pioneer students of the Lagos State University of Education last week, Ijaniki Ekpe, and Lagos State University of Science and Technology, LASUTECH Ikorodu, by 65%. 25 people have been arrested in breaches across Germany on suspicion of plotting to overthrow the government. That was the news done, edited by Latif Agbola and delivered by Tululope Ajanaku. News Talk today applauds the approval of paternity leave for male civil servants by the federal government. It is written by Adeyemi Abodoyin of OSBC Sport Department. The head of the Civil Service of the Federation, Folashade Yemi Esan, had disclosed through a circular that federal government has approved paternity leave for 7 male officers whose spouse delivers baby. According to the circular, the leave period shall be 14 days and shall not be more than once in 2 years, and for a maximum of 4 children. In September last year, the Federal Executive Council FEC gave effect to the circular for men in the Federal Civil Service to enable them properly bond with their newborn baby. The implementation, according to the circular, has taken effect from November 25 this year. This is not something that is new, because Lagos State government had way back in 2014 granted 10-day paternity leave to his male civil servant and extended maternity leave from 3 to 6 months. The action of the federal government has been receiving commendations from many people who describe the new trend as a recipe for a strong family, as it portrays the administration as being committed to the well-being of the family. Parental leave or family leave, called partner leave in Germany, is an employee benefit that is granted in most countries as maternity, paternity or adoption leaves. The employee is paid to remain at home for a stipulated time to care for a newborn or sort out issues affecting a child's welfare. Government seem to have realized that the dreams of a more developed Nigeria will be more cohesive if the families, as the smallest unit of the society, were re-engineered. The benefits of paternity leave rub off on the employer and the country. It will be insensitive to expect that a male staff could give himself fully to his work when his wife is in the labor ward or has just been delivered of a baby. Definitely, the man with divided attention will be fulfilled sitting beside his wife as the new baby arrives. He would be eternally grateful to the organization he works for if he was officially excused from work with a little money in his pocket. Expectedly, the male staff will return to his work more loyal and productive. Paternity leave is an accepted workers' benefit in most of the countries that are recognized as the first world or developed nations. Sweden has about the most generous paternity leave, where at least 60 days out of the 480 days set aside for parental leave following the birth of a new baby is reserved for the male partner. Norway has similar generous paternity leave entitlements. The foregoing shows that paternity leave is an accepted workers' benefit. Good ideas like good writing styles would always have followers, and sooner than later, News Talk believes that many states of the Federation would follow the example of Lagos State and the federal government and bring paternity leave to more Nigerians. News Talk is of the opinion that this might just be the right therapy for a country that has had our values turned upside down by oil-induced corruption, materialism, ethnicity, religious bigotry, insecurity, and banditry. It goes without saying that adopting family values will set the stage for a societal renaissance. In conclusion, News Talk called on other state assemblies, most especially Osun State House of Assembly, to take a cue from the selfless posture of both Lagos State and federal government initiative and act in the interest of the people. The non-governmental organizations, NGOs, and advocacy groups with this lofty idea and give the male folk a sense of belonging. There should be a clear departure from the trend of treating the male as a gender who must forfeit some of his surplus benefits and privileges. That News Talk applauded Lagos State and federal government's approval of paternity leave for male civil servants. It called on other states in the Federation to follow suit. The piece, written by Adeyemi Abodoyin of OSBC Sport Department, was read by Titi Lope Ajiboye. For more about us, visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kúrò ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o. lórí rédíò Ọ̀ṣun.
ẹ kú ojúmọ́ o ìròyìn ní kùtù àìṣíjúwadé Adésínà ló ń ròyìn yín ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àtíkù wá sọ̀sán níbẹ̀ ló ti jẹ́jẹ́ pé òun yóò mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ̀ sípò lọ́wọ́ ìjọba aninilára. Ribadu ti sọ ẹjọ́ tó pèrò lórí olùdíje fún ipò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Adamawa. Ṣe ni ìdùnnú ṣubú láyọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó nígbà tí Sanwó-Olú mú àdínkù bá owó iléèwé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásitì ìpínlẹ̀ náà. Ní ilẹ̀ Germany ọwọ́ tẹ àwọn 25 lórí ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ já ìjọba gbà. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ké sí àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti fi ìbò wọn gbé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọlé nínú ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó ń bọ̀ lọ́dún 2023 kí òpin ó lè dé bá kò bá lè lágbo ètò ààbò àti kí àwọn ènìyàn ilẹ̀ yìí lè ríṣẹ́ ṣe lọ́pọ̀ yanturu àti pé àdínkù yóò dé bá ìnira lẹ́ka okòwò àti ọrọ̀ ajé. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó wáyé nílùú Òṣogbo. Gómìnà Adélékè ló ti ṣáájú mú olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹni tí igbákejì rẹ̀ gómìnà Ifeanyi Okowa àti alága ẹgbẹ́ náà Iyocha Ayu àti àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ ọ̀hún bá kọ́wọ́rìn ya ààfin àwọn ọba aláyé ní ìpínlẹ̀ yìí. Alhaji Abubakar nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ ìdí tó fi ń díje fún ipò ààrẹ lẹ́yìn tó ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé òun díje òun láti lè ra orílẹ̀-èdè Nàìjíríà padà kúrò lọ́wọ́ ìjọba tí ò mọ̀rọ̀ ètò ààbò wọn lọ́kùnkúndùn àti èyí tó ń gbé owó lórí gbogbo ọjà ní gbogbo ìgbà. Ṣe ni ìlú Òṣogbo mètìtì nípasẹ̀ bí ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti wá ṣe àtìlẹ́yìn fún olùdíje fún ipò ààrẹ wọn èyí tó wáyé ní Mandela Freedom Park nílùú Òṣogbo níbi tí wọ́n ti kí tùràkì ti ìlú Adamawa káàbọ̀. Ọ̀kan lára àwọn tí ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó lóko jù nínú àwọn tó ń wá ipò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti ṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ Adamawa Malam Nuhu Ribadu ń ló ti já mi nínú ẹjọ́ tó pè tako ẹni tí wọ́n fà kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè ẹgbẹ́ ọ̀hún nínú ètò ìdìbò ọdún tó ń bọ̀ sẹ́nitọ̀ Ashiru Dairu pẹ̀lú àlàyé pé òun ò ní lọ ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ yìí láti ìgbà tí wọ́n ti ṣe ètò ìdìbò kòmẹ́sì oyọ̀tán nínú oṣù karùn-ún. Ó ní Ribadu ti gba ilé ẹjọ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà ní agbègbè ọ̀hún lọ léyìí tó mú kí wọ́n ó bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ lórí ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀sùn tó rọ̀ mọ́ gbígbé ọmọ oyè ọ̀hún kalẹ̀. Lóòótọ́ ni Ribadu sọ pé inú òun ò dùn sí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn àmọ́ ṣá òun ò ní lọ sí ilé ẹjọ́ tó ga jù nílẹ̀ yìí tó sì jẹ́jẹ́ láti ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti lè jáwé olúborí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ti yọ ìdá 75 kúrò nínú owó iléèwé tó jẹ́ ti àwọn fásitì ìjọba ìpínlẹ̀ náà báyìí tí ọ̀rọ̀ ń sì kan fásitì ètò ẹ̀kọ́ tó wà ní Ìjànikin Ẹ̀pẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ń kan fásitì ìmọ̀ sáyẹ́nsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ ètò wà ní Kòròdú pẹ̀lú àlàyé pé dípò ẹgbẹ̀rún 95 èyí tí iléèwé ọ̀hún ti gbé kalẹ̀ pé kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa san ní báyìí ẹgbẹ̀rún 72 ìbò ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà yóò san gẹ́gẹ́ bí owó iléèwé pàápàá jùlọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àkọ́kọ́ gbà sí iléèwé náà. Àtẹ̀jáde látọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ fún gómìnà Sanwó-Olú ọ̀gbẹ́ni Tòkunbọ̀ Wahab ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé tó mú múláyà ìjọba gómìnà Sanwó-Olú láti lè rí pé ó mú ètò ẹ̀kọ́ rọrùn fáwọn ènìyàn. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe ìjọba tó wà ní Auchi ní ìpínlẹ̀ Edo ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó lé ní 40 àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti lé lọ lé báyìí nítorí pé wọ́n lo ayédèrú ìwé ẹ̀rí wọ ilé ẹ̀kọ́ náà àti pé ọ̀pọ̀ ìwé ẹ̀rí àwọn míì ni ò gbé wọn tó nínú ìwé ìròyìn àtìgbàdégbà ilé ẹ̀kọ́ náà èyí tí ó jáde láti ẹ̀ka ìlú Koro láti ọwọ́ Adébọ́lá Ògúnbóyèwá ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọ̀rọ̀ ń kan àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọdún 2020-2021 èyí tí lẹ́yìn àyẹ̀wò tó péye fi hàn pé wọn ò ní ìwé ẹ̀rí tó gún wọn láti lè wọ ilé ẹ̀kọ́ náà fún ètò ẹ̀kọ́ ND àti HND.
ẹgbẹ́ elétò ìlera lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Abia ti sọ pé àwọn yóò gùn lé ìyanṣẹ́lódì lónìí nítorí pé ìjọba kò san owó oṣù fún wọn lẹ́yìn ìpàdé wọn èyí tí alága ẹgbẹ́ àwọn elétò ìlera ní ìpínlẹ̀ Abia dókítà Abali Isiaq tó fọwọ́ sí pẹ̀lú akọ̀wé dókítà Daniel Emelele ló ti wòye pé láti nǹkan bíi oṣù mẹ́tàlá ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ náà kò ti sanwó oṣù fún àwọn dókítà táwọn mìíràn sì wà tí wọ́n jẹ ní oṣù mọ́kànlélógún sí oṣù mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ó sì lórí ìpele àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera tí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kàn pẹ̀lú àlàyé pé àfi tí ìjọba bá tó san owó oṣù àwọn làwọn kò fi ní yanṣẹ́lódì. rédíò ọ̀sán lórí ìwòrán Nàìjíríà láti ń ròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ni fún yín ìjọba alágbádá ó lè dígí àlọ́yè tèmi àtẹ̀yìn bá kópa tó jọjú. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lólú ìlú ilẹ̀ yìí Àbújá ti sọ pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tó gbọ̀ngbọ́n lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìdigunjalè yíyìnbọn kíkankíka àti ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè Kùbà ní ìlú Àbújá jẹ́ kó di mímọ̀ pé dídé tí àwọn ọlọ́pàá tètè dé àdúgbò ni ò jẹ́ kí àwọn alọ́kólóhùn kígbe ọ̀hún kí wọ́n rí iṣẹ́ ọwọ́ wọn ṣe. àtẹ̀jáde látọwọ́ alukoro ó sọ di mímọ̀ pé wọ́n gba ìbọn àti ọta àbọn lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tí wọ́n sì tún jọ̀wọ́ mẹ́ta nínú àwọn tí wọ́n jí gbé kalẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé kí wọ́n tó gbé méjì nínú wọn dé ilé ìwòsàn ìkan ti gbẹ́mìímì àmọ́ ìkan tó kù ó ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí. ọwọ́ àjọ ICPC ti tẹ olórin ní Ọládàpọ̀ Oyèbánjí tí àwọn ènìyàn mọ̀ sí Dìbànjí lórí ẹ̀sùn pé ó lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú òṣìṣẹ́ ìjọba láti kó àwọn orúkọ kan sínú àtẹ ètò Empower lọ́nà tí wọ́n ń gbà kó owó ìlú lọ ibòmíì. ìrìnmọ̀ oníròyìn fi ìdí mímú arákùnrin ọ̀hún múlẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ṣe ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba orí ẹ̀rọ Twitter lọ tí wọ́n fi ń béèrè fún kí àjọ ICPC kéde orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó wà nídìí ọ̀rọ̀ náà. àjọ EFCC ti lu ọkọ̀ tó tó 2,415 ní gbàǹjo èyí tí wọ́n sọ pé ilé ẹjọ́ ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó ti di ti ìjọba àpapọ̀. àtẹ̀jáde látọwọ́ alukoro àjọ náà Wilson Ewújẹrẹ ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ọkọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti kọ àwọn àkọlé pé wọ́n fẹ́ lù ní gbàǹjo èyí tó mú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní láagolé lórí lójútáyé fún àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àti pé bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní gbogbo àwọn olú iléeṣẹ́ àjọ ọ̀hún jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tètò sì ń tẹ̀síwájú lónìí. àwọn ènìyàn tó ń gbé ní agbègbè Owala ní ìlú Kàbà tí ṣe olú ìlú ìjọba ìbílẹ̀ Kàbà bólé òun náà ti ń káyà sókè báyìí lórí ìgbésẹ̀ pé ìjọba fẹ́ wó ààfin èyí tó ti tó 200 ọdún tó ti wà nílùú náà. ọ̀kan lára àwọn ìdílé ọlọ́mọọba tí a mọ̀ sí Ìlàjọ́ òun ló jẹ́ kó di mọ̀ pé kí ìjọba jọ̀ọ́jà rẹ̀ dúró di ìdájọ́ ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ náà kó tó di pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ó nítorí pé àwọn ìṣẹ̀ǹbáyé tó wà ní ààfin ọ̀hún kò yẹ kí wọ́n gbèrú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọbaṣayé pé ti ìlú Ọ̀wálà olóyè Peter Ọlọ́ba òun ló bá àwọn olóyè sọ̀rọ̀ lórúkọ ìdílé ọlọ́mọọba ọ̀hún tó sì rọ ìjọba láti jẹ́ kí ilé ẹjọ́ kó gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. wáyé o àwọn 25 lọ́wọ́ ti bà ní ilẹ̀ Germany lórí ẹ̀sùn pé wọ́n lẹ̀dí àpòpọ̀ láti fẹ́ já ìjọba gbà pẹ̀lú àlàyé pé wọ́n ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ alátakò àti àwọn ọmọ ogun fẹ̀yìntì láti ya wọ ibùdó ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ilẹ̀ náà kí wọ́n sì já ìjọba gbà àmọ́ tí ìròyìn fi ẹni pé ṣe ni ọwọ́ tẹ̀ wọ́n tó sì ti lé ní 50 ènìyàn tọkùnrin tóbìnrin tọwọ́ tẹ̀ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yìí èyí tí wọ́n gbà lérò láti dá ìjọba ilẹ̀ Germany padà sí ìṣèjọba tó ń lò ní ọdún 1971. èyí ló pín ìròyìn ní kùtù àìlàtìf agboola lólóòtú Síjúwadé Adésínà lónìí yín èrò tí wàá tò ní mọrírì ìjọba àpapọ̀ lórí ìgbésẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn tí ìyàwó wọn bá bímọ kó lọ fún ìsinmi. Adéyẹmí Abọ́dẹ̀rìn ló kọ ẹ̀já gbọ́. olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba lórílẹ̀‐èdè yìí arábìnrin Fọláṣadé Yẹmí Ẹ̀sán ti fi léde lẹ́ni nínú àtẹ̀jáde pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ti fọwọ́ sí ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ fáwọn ọkùnrin tíyàwó wọn bá bímọ sílé. gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣe fi léde ọjọ́ 14 gbáko làwọn bàbá lọ́mọ yóò fi gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ tí
tí kò sì gbọdọ̀ tayọ ọjọ́ 14 ọ̀hún eléyìí tí kò gbọdọ̀ ju ẹ̀ẹ̀kan lọ láàrin ọdún méjì. Lóṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá làwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ti kọ́kọ́ fi àbá ọ̀hún sóde pé ó tọ̀nà kí àwọn ọkùnrin náà ó máa gba ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti lè faramọ́ ọmọ ìkókó. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣe wá fi léde, ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló ti gbéra láti ọjọ́ 25 oṣù kọkànlá ọdún yìí. Ìgbésẹ̀ yìí ni kò jẹ́ tuntun pẹ̀lú bí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣe ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ náà látọdún 2014 nínú èyí tó ti fààyè ọjọ́ 10 sílẹ̀ fún àwọn bàbá lọ́mọ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ náà, tó sì fààyè oṣù 3 sí 6 gba àwọn obìnrin tí wọ́n bá bímọ sílé. Ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ọ̀hún ló ti wá ń di ohun táwọn èèyàn ń gbà bí ẹni gba ẹgbà ọtí, pẹ̀lú bí àwọn kan ṣe gbà pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò lè fààyè gba ìfẹ́ láàrin bàbá àti ọmọ tuntun, èyí tí wọ́n ní ó ti wá ń fi hàn pé ìjọba ń rí sí ọ̀rọ̀ àlàáfíà nínú ẹbí. Ìsinmi òbí lẹ́nu iṣẹ́ yìí ni wọ́n ń pè ní ìsinmi olólùfẹ́ lórílẹ̀‐èdè Germany, èyí tó dàbí àǹfààní tí wọ́n ń fún àwọn ọlọ́mọ ìsọkùnrin ìsọbìnrin lágbàáyé. Lásìkò ìsinmi yìí wọ́n á tún máa san owó ìsinmi náà fún àwọn òbí tó wà ní ìsinmi nílé láti bójútó ìkókó ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bí. Ńṣe ló wá dàbí ẹni pé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kíyèsí pé wọ́n nílò láti ró àwọn òbí lágbára láti bójútó ẹbí wọn pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé inú ẹbí gan làwùjọ ti bẹ̀rẹ̀. Àǹfààní míì tó wà níbi ìgbésẹ̀ ọ̀hún ni pé fẹ̀kàntẹ́lẹ̀ rí kò sí ọkùnrin tí yóò lè ṣiṣẹ́ tọkàntara bí ìyàwó rẹ̀ bá ń rọbí lọ́wọ́. Eléyìí tí irú ìgbésẹ̀ tuntun yìí yóò fi irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ní ààyè àti bójútó tìyá tọmọ pẹ̀lú ọkàn kan nígbà tó bá jókòó ti ìyàwó àti ọmọ ìkókó rẹ̀. Eléyìí tí yóò jẹ́ kí inú rẹ̀ dùn sí irú iléeṣẹ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bó ṣe tún fi owó díẹ̀ sí lápò láti rí lò nírú àsìkò bẹ́ẹ̀. Bákan náà ni irú bàbá lọ́mọ tó bá rírú àǹfààní yìí yóò lè padà sẹ́nu iṣẹ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti ìdùnnú lópin ìsinmi ìtọ́jú ọmọ náà. Láwọn orílẹ̀-èdè tó ti gòkè àgbà lágbàáyé, lára èyí tí a ti rí orílẹ̀-èdè Sweden níbi tí wọ́n ti máa ń fún àwọn bàbá lọ́mọ nísinmi ọlọ́gọ́ta ọjọ́ lára 400 ọjọ́ tó wà fún ìsinmi àwọn òbí lẹ́yìn tí wọ́n bá bí ọmọ tuntun. Bákan náà nítorí orílẹ̀-èdè Norway náà farapẹ́ níbi tí àwọn náà ti máa ń fún àwọn bàbá lọ́mọ náà ní ìsinmi lẹ́yìn ìbímọ. Gbogbo ìgbésẹ̀ yìí ló fi hàn pé gbogbo àwọn èèyàn ló nífẹ̀ẹ́ sí ìgbésẹ̀ ọ̀hún eléyìí tó jẹ́ àǹfààní àwọn bàbá lọ́mọ. Ṣé bẹ́gùn ẹni bá jóore orí a máa yàtọ̀kùn, èyí tó túmọ̀ sí pé láìpẹ́ ọjọ́ làwọn ìpínlẹ̀ míì káàkiri orílẹ̀-èdè yìí náà yóò tẹ̀lé tìpínlẹ̀ Èkó àtijọba àpapọ̀ láti máa fún àwọn bàbá lọ́mọ nísinmi láwọn ìpínlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Èrò tí wọ́n wá ṣàkíyèsí pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló ṣeé ṣe kó jẹ́ ọ̀nà ìwòsàn fi irú orílẹ̀-èdè bíi ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí tọ́rọ̀ ajé rẹ̀ ti mẹ́ẹ̀ látàrí jẹgúdújẹrá tí owó orí epo mú wọlé àti ìfẹ́kùfẹ́ kíkó ọrọ̀ jọ tó ìmọ̀ ẹ̀sìn jẹ̀sìn àtẹ̀yàmẹ̀yà eléyìí tó ń ba orílẹ̀-èdè yìí fínra àti ìkọlù àwọn onísùmọ̀mí eléyìí tó ṣeé ṣe kí ìsinmi tí wọ́n ń fún àwọn bàbá lọ́mọ ó ṣokùnfà ìrẹ́pọ̀ láàrin ẹbí láti dẹ́kun àwọn ìwà ìtọ́ tó gògò lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní ìkádìí ohun gbogbo, èrò tí wọ́n wá ké sí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin káàkiri orílẹ̀‐èdè yìí láti wà àwòkọ́ṣe ìpínlẹ̀ Èkó àti ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti fi irú ètò bẹ́ẹ̀ sí ìṣe fún àǹfààní àwọn ènìyàn. Bákan náà lèrò tí wàá tún wòye pé kí àwọn àjọ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba náà máa ṣiṣẹ́ tọ àwọn ohun tó kan àwọn ọkùnrin náà nínú ètò wọn. Níparí gbogbo rẹ̀ kí àwọn èèyàn ó yé máa yan àwọn ọkùnrin nípọ̀sìn nínú irú àwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbáyégbádùn tiwọn náà ní pàtàkì jùlọ lórí àwọn ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀tọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Èrò tiwa tí ẹ gbọ́ tán òun ló mọrírì ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àti ìjọba àpapọ̀ fún bí wọ́n ṣe fún àwọn ọkùnrin tíyàwó wọn bá bímọ sílé ní àǹfààní láti lọ fún ìsinmi. Adéyẹmí Abọ́dẹrìn ló kọ́ lẹ́yìn tó fi rọ àwọn ìpínlẹ̀ tó kù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti ṣe àwòkọ́ṣe yìí. Adéwùmí Adékọlá lótú náà ló kà fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ètò tó ń jáde nílé iṣẹ́ yẹ kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mọ̀ kí ẹ kú ojúmọ́.